found it really, like it was just good playwriting transferred into a cinematic form. But I had been in the Peter Weiss play Marat Sade, which is about Jean-Paul Marat and the Marquis de Sade being in Charenton. It was a very famous production that Peter Brook did in London and New York back in the 60s. So I knew a lot about de Sade just because of study that I'd done for that play. And the real life Marquis, by the time he was in Charenton, which was probably 15 years after the Terror in 1793, he was a very big, obese man because no exercise, just eating. And I went in to meet Phil Kaufman thinking, it's really nice to meet you because I was a big fan of The Right Stuff, which was the Tom Wolfe journalistic novel about the Mercury space program, which had been, Phil Kaufman had made into a film. And I said, but you know, you sort of, it would be great for Marlon Brando at that stage to play that role. I didn't mean that facetiously, you know. But he said, no. What Doug has written it's like a Grand Guignol novel. The Marquis is writing himself into one of his own books as a rake. He is like wiry and quick-witted and verbally very, very fluent, you know. And he said that's the angle on how to play the role. Já knihy Marquise de Sade miluju, ale když vlastně, nebo už samotný scénář mi přišel jako výborně postavená hra, která byla vlastně převedená do filmu. A o tomhle tématu, o Jean-Paul Maratovi a Marquisu de Sadovi, jak jsou vlastně v tom blázinci Charentonu, existuje jejich dřívější divadelní hra, kterou zpracoval Peter Brook někdy v 60. letech, dávala se v Londýně, ve Spojených státech, takže já jsem vlastně spoustu znalostí o Marquisovi de Sade načerpal právě z této hry, se kterou jsem se seznámil. A pak je třeba si uvědomit, že vlastně to období, kdy on byl zavřený v Charentonu, přišlo nějakých 15 let po tom teroru, po francouzské revoluci v roce 1793, a že tou dobu Marquis de Sade už byl takový spíše, byla taková korpulentní, obézní postava, protože vlastně v tom Charentonu se nemohl moc hýbat, vlastně jenom seděl a jedl. Takže když jsem se s Philem Kaufmanem o tady téhle roli bavil, a já jsem vlastně ho znal už z těch jeho předchozích projektů, například z The Right Stuff, kde filmově zpracovával vesmírný projekt Mercury, tak jsem mu říkal, že tohle by byla role jako vyšitá třeba pro Marlona Branda. A on říkal, ne, vlastně tady v tomhle scénáři Marquis de Sade píše vlastně jednu ze svých knih, kterou tentokrát píše jakoby o sobě. Vepisuje se sám do ní a je to naopak ta postava, do které se tam vypisuje, je velice vtipný, chytrý člověk, takže bych chtěla, aby ho hrál někdo jiný, někdo mladší. And just to go back into the history, I mean, I delved into more of the Marquis' life. It was fascinating to read about his childhood because you sort of wonder where did that mind or that behavioural discordancy come from. His mother was an aristocrat, but she worked as a lady-in-waiting to a royal family or a very aristocratic family, and she showed a lot of affection for the lady of the house's 8-year-old son, and this pretty much did de Sade's head in. He had terrible anger issues and used to just violently bash this boy as a punishment for his mother. And you know, by adult, most psychiatrists I spoke to said, you know, this was his
probably the worst case of narcissistic behaviour that you could imagine. And in the script, there were just very rich images, like he's described as a demented peacock. That was invaluable, you know. And then Jackie West, who you may be more familiar with recently, she did all the costumes for Dune. And she's a brilliant imaginative designer, because I said, don't make me look like Captain James Cook, who discovered Australia. The hair in those days was terrible. So she devised that very kind of extravagant wig that when I tried on the shoes and everything, I played him as a kind of goat who was walking on very rocky ground. A já jsem se trošičku vlastně pídil i po životě a dětství Marquise de Sade, třeba v historických pramenech, protože vždycky, když se člověk setká s takovým člověkem, s takovou osobností, tak si říká, co vlastně vedlo k tomu, že vznikl někdo, který vykazoval takové chování a měl takovou mysl, kde se to v něm vlastně vzalo. A zjistil jsem, že jeho matka byla šlechtična a pracovala nebo fungovala jako dvorní dáma v aristokratické rodině. A tehdy vlastně byla citově, nebo jí byl citově blízký chlapec, syn z té rodiny, 8letý tehdy, ke kterému se citově přimkla, a vlastně Marquise de Sade kvůli tomu měl velké problémy se zvládáním třeba hněvu, vzteku, zazlívalý to a projevovalo se to třeba i agresivním chováním a bytím toho chlapce, což už považoval za jakýsi trest za chování své matky. A vlastně v dospělosti potom vykazoval to, co by dnes psychologové popsali jako velice závažná forma narcisistního chování. A vlastně v té situaci, v jaké je v tom filmu, už se projevuje jako takový páv zbavený sil. A myslím, že se to povedlo i ukázat, protože kostýmovou výtvarnicí pro tady tenhle film, možná znáte její nedávnou práci, kdy vlastně dělala kostýmy k Duně, tak dělala kostým, je to velice talentovaná umělkyně, a já jsem ji poprosil, aby abych nevypadal jako vystřižený z nějakých takovýchhle dobových filmů, jako nějaký kapitán s kloboukem a takhle, tak mi navrhla takovou velmi decentní parku, extravagantní, a boty, a když se mi vlastně nazulo, tak jsem si připadal, že vlastně chodím, jako když například kamzík nebo gorská koza chodí po takové extrémně kamenitém terénu. So you basically used your body as a quilt over the whole movie. I like the way the props department didn't have classical, Warner Brothers 1940s feathers. It would be not a good title, feathers. But I like that they looked like blades. They were sharp, they were like scalpels. Takže jste vlastně tu parku používali jako tu péru na psaní. A já jsem velmi rád, že vlastně že se tam neobjevily takové ty klasické brky, se kterými se psalo, které se objevují třeba ve filmech ze 40. let, které jsou právě takové hodně péřové, protože to by vůbec nedalo na tak výborný název. Já jsem rád, že vlastně vypadaly spíše jako ostří mečů. Tady byla otázka. Answer your question. Okay. Thank you so much. Thank you for being here again. It was a brilliant performance. And my question is more, were you inspired, or was your production also inspired by the 1989 Dangerous Liaisons movie with John Malkovich, Uma Thurman, Glenn Close, and Michelle Pfeiffer? Because I recently worked on a production last year it feels very similar, which is really cool. Yeah, I don't know. That could be kind of, programming coincidence. I'm not sure. But it's the asylum is pretty much the major metaphor for the whole event. So you don't ever really see the glamour of the high end or the decline of the revolution. I think by 1808 it was back to, it wasn't, it had gone.
guilt, golden again. Děkuji vám za film, skutečně skvělý výkon jste podala. Chci se zeptat, zda jste se inspiroval třeba filmem z roku 1989 Nebezpečné známosti s Michelle Pfeiffer, protože mi tam přišla celá řada podobností. Odpověď zní, je to asi spíše souhra okolností nebo souhra vlastně toho načasování, protože tenhle děj se odehrává v Blázinci, který je vlastně zároveň jakousi hlavní metaforou toho filmu, takže tam vlastně nevidíte tolik toho pozlátka a nejste tam tolik svědky toho pádu, který přinesla revoluce. Můžem? Za vámi, vydržte pokud. Yeah. Thank you for spending your time here with us today. It's a pleasure. And I would like to also thank you for sharing the context of when the film was shot and what were the considerations regarding freedom of speech. And it actually made me thinking throughout the film whether we have made a progress as a society over the 20 years. What's your view? I'd forgotten how extreme the linear notion of the dramaturgy of the plot is. It's just one direction. What will they take away next? And how much it falls apart. I mean, Madeline's death is really quite disturbing and a horrendous outcome for me. And I don't know if anyone gets far enough ahead to think that he will start to write with his own shit. Děkuji vám za čas, který tady s námi trávíte. Děkuji vám taky za kontext, ten vhledl vlastně do té situace, která vedla ke vzniku filmu, pokud jde o svobodu projevu. A já jsem si nemohla pomoct a celý film jsem přemýšlel, jestli jako společnost jsme za těch 20 let vlastně dosáhli v tomhle směru nějakého pokroku. A odpověď je pravda, že já jsem vlastně zapomněl, jak ta dějová linie a ta zápletka toho filmu je vlastně jednosměrná. Vede stále jedním směrem a to tím, že se tážete, co vám vlastně vezmou příště a jakou katastrofou to skončí. A třeba je pravda, že smrt té Madeline je takovým hodně neblahým výsledkem, alespoň podle mě, ale nejsem si jistý, jestli skutečně ještě třeba dneska by se někdo dostal do toho stádia, aby raději psal vlastními výtkami. But I think also in the public debate, since that time when the play was written in the 90s and then filmed in 2000, and the era that it's set in was, an age of enlightenment and rational thought was a big philosophical, and democratization after the French Revolution, etc. I think the goalposts have shifted a lot since 2000 because we're now more concerned with fake news, that people have lost trust in the potency of written word as truth because the internet and all of the comment that goes through that machinery has splintered the clarity of how people are communicating at the moment. Ale pokud se zamyslím na tou veřejnou debatou, tak jak probíhala třeba v roce 1990, kdy vznikl scénář a potom vlastně v roce 2000, kdy byl zpracován filmově, tak je pravda, že tady vlastně ten hrdina se chová iracionálně, ale zatím vším vlastně stojí třeba i velká otázka demokratizace, která přišla s francouzskou revolucí. A musím říct, že od roku 2000 určitý posun třeba v tomhle smyslu nastal, protože nyní bojujeme spíše s otázkou fake news a falešných zpráv a bojujeme taky s tím, že vlastně lidé ztratili důvěru v psané slovo a ztratili důvěru v to, že by to psané slovo vlastně byla pravda. Kvůli internetu, kvůli vlastně všem komentářům, které se tam často až strojově vlastně objevují, tak to vlastně úplně zastřelo naši představu o tom, že co je psáno, to je dáno. Ti z vás, kteří jste na balkoně, budeme postupně, tak jenom musíte to zařvat, k vám mikrofon nedostane. Yeah. You were really excellent in the role. I understand why you selected it for the screening because you were like made for it. So I just have to say that.
some scene which was too controversial and was cut out, for example, if you remember anything like that? And how was it acting naked in front of the camera, and how you feel about it? That's what happened. That's what was needed. No, nothing. I don't think we had any censorship problems with it. I think, is it classified NC-17? I'm not sure. It might have. Not here. No. I think there might have been a movement during the Bush administration era, which is pretty much when it was released. I think there was a lot of talk in post-production that, oh, we're going to get that classification, which means age groups, etc., etc., and it gets, it's worse than R rating or whatever. But I can't recall that. And I think I enjoyed when I first saw it that audiences cottoned onto its humour. Do you know what I mean? Because it's the sort of subject matter which is perversity and pornography in a way that is a very hot topic even now, where people want to debate its worth or its, not having value. The language, the form of the language is very kind of brilliant and witty, like an Oscar Wilde had written it. You know what I mean? Otázka, děkuji za výbornou projekci, opravdu excelentní herecký výkon a myslím, že už chápu, proč programové oddělení zvolilo právě tento film pro tu projekci, protože pro ní byl prostě úplně stvořený. A chtěla jsem se zeptat, jestli při natáčení filmu vznikla nějaká scéna, která by byla tak kontroverzní, že by bylo potřeba ji vystřihnout. A chci se taky zeptat, jak je to bylo hrát vlastně nahý před kamerou. A odpověď nahý před kamerou jsem hrál, protože to prostě bylo potřeba, tak to bývá. A pokud jde o tu druhou otázku, tak myslím, že jsme se nemuseli potýkat my sami s cenzurou. Možná potom za Bushovy vlády byly nějaké řeči během postprodukce o tom, že možná budeme muset dostat takovou tu klasifikaci, že jsme vhodní jen pro některé věkové skupiny nad 17 let minimálně, ale je pravda, že už si to příliš dobře nevybavuji. Ale když jsem ten film poprvé viděl, tak si vzpomínám, že jsem byl rád, že vlastně publikum nebo diváci reagovali na ten humor, který v tom filmu je, protože přestože se mluví o třeba perverzních pornografických věcech, které jsou vždycky zajímavým tématem k debatě vlastně dodnes, tak vlastně ta jazyková forma toho je velice chytrá, vtipná, inteligentní, jako kdyby vyšla z pera Oscara Wilda. Máme čas, bohužel, na úplně poslední otázku. Ano. Yes? Hi, Mr. Rush. I just wanted to ask, you have very good chemistry, particularly with most of the actors in that film, like Kate Winslet and Joaquin Phoenix. Is there anything special that you do interacting with them to get that chemistry talent that you have? I think they were actors that I watched very closely because I was still only 5 years into a sort of film part of my career. And Kate is an astonishing creature in front of a lens, like it's such layered, complex work. She was only 24, I think, on that film. And Joaquin had just finished Gladiator, and because we were shooting it in English, but it's actually set in French, it probably wasn't a worry for you reading it with subtitles and things. But it's always a bit tricky because you go, well, you don't do French accents because I've seen films where they do that and it doesn't quite work. So we chose a fairly neutral level of English and different hints of class in the accent. And Joaquin was, because he's American and he said, but I don't want to feel as though I'm putting on a voice. He's not, I think he's great. And then one day, when the scene we shot, which is the longest take, it took us all day to rehearse it, and we only got 2 takes, is when they strip his room of everything. And that's maybe a 3-minute scene, but it was one continuous piece of choreography. So we had a lot of time while they reset things. And I had a line, something like, take this, whatever. It was a very Woody Allen kind of line, and Joaquin said, oh yeah,
he loved Love and Death, the film that Woody Allen did about the Russian Revolution, and he knew it word for word. Like he just went into monologues, and they were hilarious. And I said, you don't have to do it with a New York accent, but that's the way this heightened text works. You know, trust that the ideas are in the language, and I think he's phenomenal. He's gone on with, since then, just amazing things, you know. Mně se otázka zněla, děkuji za film, mně se strašně líbilo, jakou chemii máte s ostatními herci na place, už je to Kate Winslet, Joaquin Phoenix. Připravovala jste se na to nějak konkrétně, aby to mezi vámi herecky takhle klapalo? A odpověď zní, ano, já jsem vlastně je velice úzce sledoval, protože v době, kdy se to natáčelo, tak jsem se vlastně filmové dráze nebo filmové části své kariéry věnoval teprve asi 5. rokem, takže jsem ji samozřejmě jako herce znal a Kate, musím říct, že před kamerou je úplně neskutečně úžasné stvoření, že je velice komplexní, a když si uvědomíte, že